nay chắc mình sẽ phải dọn dẹp chỗ kia để mình làm thêm một chiếc chuồng. Mình sẽ mở rộng chăn nuôi. Mùa này mùa khô, ít mưa, chắc là mực nước cũng không dâng lên nhiều nữa. Mình sẽ dọn dẹp và làm chuồng trại ở đó.
chắc cũng tạm ổn rồi. Rồi mình sẽ tận dụng chỗ tre còn lại, rồi đo đạc để dựng một chiếc khung chuồng vào đây.
Phần khung cũng đã xong rồi. Giờ mình sẽ đi chẻ tre để làm nan.
ngoài chiếc lán tạm mà trước có một ít tấm lợp. Giờ mình sẽ đi ra đấy xem còn dùng được không thì mình sẽ lấy về để mình lợp. May quá, những tấm lợp này vẫn còn sử dụng được. Mình sẽ tận dụng chúng đem về để sử dụng. Vậy là mình cũng đã hoàn thiện xong được chiếc chuồng này rồi. Thì mình sẽ đi dọn dẹp quanh khu vực này. Giờ mình sẽ phải dọn dẹp lại chỗ này cho nó gọn gàng. Cây tre nào còn sử dụng được mình sẽ cất đi để sử dụng vào việc khác.